Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 26. King Puranjan goes to the forest to hunt. Text 26. Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 26, текст 26. Царь Пуранджан отправляется на охоту. Tan me prasida surida krita kilbishasya swairam gatasya mrigayam vyasanaturasya ka devaram vasha gatam kusumastra vega visrasta pomsnam ushati na bhajeta kritye tanme prasida surida krita kilbishasya swairam gatasya mrigayam vyasanaturasya kadevaram vashagatam kusumastra vega visrastra pomsam ushati nabhajeta kritye tanme prasida surida krita kilbishasya swairam gatasya mrigayam vyasanaturasya kadevaram vashagatam kusumastra vega visrastra pomsam ushati nabhajeta kritye tanme prasida surida krita kilbishasya swairam gatasya mrigayam vyasanaturasya kadevaram vashagatam kusumastra vega visrastra pomsam ushati nabhajeta kritye Словенный перевод. Тат, поэтому, ме, ко мне, прасида, будь милостив, сухридахам, верному другу, крита килбишасьям, совершившему много грехов, свайрам, независимо, гатасьям, который отправился,
который отправился Мригаям Мригаям на охоту. на охоту. Вьясана Турасья, Вьясана Атурасья, побуждаемый греховным желанием. Ка, Какая женщина? какая женщина? Деварам, Деварам, мужа. мужа. Вашагатам, Вашагатам, находящегося в ее власти. Кусумастравега, Косма Астравега, пронзенного стрелой Купидона. Висрата, Висраста, лопнувшая. лопнувшая. Паумсам, Памсам, его терпение. его терпение. Ушати, Ушати, очень красивая. очень красивая. Нам На, никогда. никогда, Никогда не. никогда нет. Баджета Баджета, обняла бы. Анилаба. Критье, Речай, исполняя долг. Зайдол. Перевод. Дорогая царица, побуждаемый греховными желаниями, я без твоего позволения отправился на охоту в лес. Поэтому я должен признать, что обидел тебя. И все же, поскольку я самый верный из твоих подданных, ты должна быть очень довольна мной. На самом деле, я очень сожалею о случившемся, но в то же время, пронзенный стрелой Купидона, томлюсь вожделением. Впрочем, какая красавица отвергнет своего охваченного вожделением мужа и откажется соединиться с ним? Комментарий. Мужчину и женщину влечет друг к другу, и это влечение составляет основу материальной жизни. Большинство женщин стараются всегда выглядеть красивыми, чтобы привлечь своих сластолюбивых мужей. Когда охваченный вожделением муж подходит к своей жене, она наслаждается его напористостью и получает удовольствие от жизни. Как правило, женщины не настолько похотливы, что когда на них нападает мужчина, будь то муж или кто-то другой, им это доставляет удовольствие. Иными словами, когда человек правильно использует свой разум, то и сам разум и его обладатель получают от этого огромное удовольствие. В Шримад Бхагаватам сказано: Ян майтхунади грихамедhi сукхам хитучам канду янена карайор ива дукхам. Для карми единственным источником счастья является секс. На работе они трудятся, не покладая рук, а затем, в расчете на вознаграждение за свой нелегкий труд, возвращаются домой, чтобы наслаждаться сексом. Царь Пуранджан отправился на охоту и, изрядно потрудившись, вернулся домой, чтобы удовлетворить свое вожделение. Если человек живет вне дома и проводит всю неделю в городе или в каком-нибудь другом месте, в конце недели он спешит домой, чтобы насладиться близостью со своей женой. Подтверждение этому мы находим в Шримад Бхагаватам. Ян майтхунади грихамедhi сукхам хитучам. Карми работают до 7-го пота только для того, чтобы наслаждаться сексом. Современное общество достигло столь многого на пути материального прогресса только благодаря тому, что были сняты ограничения и запреты на разнообразные формы сексуальных удовольствий. Это особенно бросается в глаза странах Запада. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 26 главе 4 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Царь Пуранджан отправляется в лес на охоту, а царица впадает в гнев». Tan me prasida surida kritikil bishasya, swairam gatasya migayam vyasanaturasya, kadevaram vashakatam kusumastravega, visrastrapomsamushati nabajeta kritye. Дорогая царица, побуждаемый греховными желаниями, я без твоего позволения отправился на охоту в лес, поэтому я должен признать, что обидел тебя. И все же, поскольку я самый верный из твоих подданных, ты должна быть очень довольна мной. На самом деле, я очень сожалею о случившемся, но в то же время, пронзенный стрелой Купидона, томлюсь вожделением. Впрочем, какая красавица отвергнет своего охваченного вожделением мужа и откажется соединиться с ним? Nama Om Vishnupada Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Well, yes. It is all very presented in a very straightforward way. И да, это все представлено здесь в очень таком прямом виде. Yes. Srila Prabhupada's really coming straight to the essential point and making it very vividly clear. И Шрила Прабхупада подходит здесь к основной сути и очень ярко показывает это здесь, ярко и чисто показывает. Pumsasriya mitani bhavametam tayor hridaya. Oh, anyway, there's another verse in the Bhagavatam that the attraction between male and female is the basic principle of material existence. Другой стих Шримад Бхагаватам говорит о том, что влечение между мужчиной и женщиной – это основа материальной жизни. In material life, there are many things going on in different types of ways, but the foundation, which is supporting everything on which everything is really based, is that attraction between male and female. В материальном мире происходит очень много разных вещей, и по-разному происходят вещи, но основой, на которой все это зиждется, является влечение между мужчиной и женщиной. And this is really, well, in that other verse we were just mentioning, Tayo mito hridaya grantyam aho. It is described specifically as hridaya granthi, means the sort of like an anchor which is secured within the heart. И в другом стихе, который мы упоминали, вот упоминается термин хридая гранти, что означает своего рода якорь, который закреплен плотно в нашем сердце. Or actually a knot, a very tight knot in the heart. Или узел, очень крепкий узел, который завязан в нашем сердце. You know, so you may have had some experience with some knots. Sometimes they're so tight you can't undo it, you just have to throw it away. И, может быть, в вашей жизни вы имели дело с какими-то узлами, и некоторые из этих узлов, они настолько крепко связаны, что вы не будучи способным развязать их, вы просто выкидываете их. Last time I changed my Brahman thread, which was, anyway, about 2 weeks ago. This was the second one. The first one, it got knotted. И несколько недель назад я поменял свой браманический шнур, и это уже второй, но первый из них был очень сильно завязан. Seriously, I spent about half an hour trying to undo the first one. It was too much. Я провел около получаса для того, чтобы попробовать развязать его, но это было слишком. Слишком. And frankly, I threw it away. И честно признаться, я просто выкинул его. Oh, well. So, but this is the situation here in this material world. Такова ситуация здесь, в материальном мире. People are tied in, they're sort of anchored in to the material nature, and that knot, that thing which is just holding them there, is particularly the attraction, sexual attraction. Люди настолько сильно привязаны, настолько сильно они заякорились здесь, в этом мире, и этот узел, который держит их здесь, конкретно является вот это сексуальное влечение. And, we see, Prabhupada says here that modern human society has improved the materialistic way of life simply by inducing unrestricted sex life in many different ways.
Шрила Прабхупада здесь в комментарии говорит о том, что современное общество достигло столь многого на пути материального прогресса только благодаря тому, что были сняты ограничения и запреты на разнообразные формы сексуальных удовольствий. You know, we saw when we were young, you know, back 50 years ago, say, 50 years ago, then the hippie movement suddenly just came on the scene, and the basic point was free love. Когда мы были молоды, уже почти 50 лет тому назад, движение хиппи, оно внезапно появилось на сцене, оно вышло, так сказать, стало популярным. И основной принцип, который они провозглашали, это так называемая свободная так называемая любовь. Любовь. But it just meant free sex life. Но на самом деле это обозначало просто свободная сексуальная жизнь. Yeah, and that's what it was. And now things have developed further. Это то, как оно произошло, и сейчас это все развивается. You know, you're probably aware that now, particularly in America, but many other parts also, the idea that people of the same sex should be able to freely engage in sex life, and this is just fine and it's good. This is extremely popular. Вы можете заметить, что в Америке и даже, наверное, здесь, в других странах, эта вот идея и популярное движение того, что люди одного пола могут спокойно вступать в половые отношения, и это поддерживается, это в принципе очень популярно сейчас. And people changing their sex. Люди меняют пол. For sex. Для секса. And so what's the next stage? You think about it. И задумайтесь, что будет следующим шагом. There must be a next stage. Что-то должно дальше, какое-то развитие этому должно быть. Well, you know, excuse us mentioning it. Next stage is like children. Next stage is like animals. Я прошу прощения, что упоминаю об этом здесь, но следующим этапом будет дети и животные. It's coming. It's just coming within our lifetimes for sure. Оно вот-вот произойдет уже в рамках нашей жизни, мы будем свидетелями этому. Anyway, let's not talk about that too much because it is just not very nice. Давайте не будем заострять наше внимание на этом, потому что это не очень приятные вещи. But as devotees, we should recognize that it is a big challenge for us in our development of Krishna consciousness. Но как преданные мы должны понимать, что это является своего рода преодолением препятствий, основным препятствием, которое мы должны преодолеть в нашей духовной жизни. Of course, fortunately, in Krishna consciousness we have the Grihastha ashram. Конечно, к счастью, в сознании Кришны, в нашем движении, мы имеем Грихаста ашрам. And in that ashram, well, we all know very well, a husband and wife can come together and engage in sex life, raise children, and do this all, can do it all, in very Krishna conscious ways. В Грихаста ашраме мужчина и женщина могут вступать в отношения, зачинать детей, воспитывать детей и делать все это очень таком сознающим Кришну образом. Yeah, and this is not just accepted, but this is like a nice part of Krishna conscious life. It's not an exception? It's not just accepted like, okay, you can do it. То есть это не то, чтобы это приветствуется, когда, правильно? Но в принципе это часть нашей жизни в сознании Кришны. Yeah, we don't just tolerate it like, you know, if you have to, what can we do? То есть это не так, что типа, ну ладно, если ты не можешь, там, если тебе надо, ну тогда делай. But in Bhagavad Gita, Krishna says, Kamosmi,
I am sex life which is not opposed to religious principles. Нет, Кришна говорит в Бхагавад-гите, что камо-сми, я сексуальная жизнь, которая не противоречит законам религии. He's saying this is a form of me. Он говорит, что это форма меня. So, we don't have we have our 4 regulative principles. У нас, конечно, есть 4 регулирующих принципа. And the Grihastha ashram is there in relation to sex life. И Грихастха ашрам, он связан с сексуальной жизнью. There's not a special arrangement so you can take intoxication if you're sort of too attached to it. Но, например, в случае с интоксикациями нету таких поблажек, как бы если вы привязаны к этому каким-то образом. Понимаете? Вы можете пить бутылку, водку раз в неделю, раз в месяц. No, it's just out. Да, этого просто не существует. У нас там, например, бутылка водки раз в неделю или в месяц. Нет, таких поблажек нету. You can't do those things. Просто это невозможно, вы не можете этого делать. You can't eat meat. Нельзя мясо есть. Sometimes. Например, иногда. It's just out. So, but the special concession is there, special arrangement is there in relation to male-female association. Но вот такая поблажка специально устроена для того, чтобы удовлетворить вот это вот желание общения между мужчиной и женщиной. But we should meditate, we should think about this. What are the real implications of this? Но мы должны... Что такое implication? What are the implications? What is implied? What is the message? What is the meaning? То есть какой смысл вот этого на самом деле всего? Is that sexual attraction, that it's sort of like the king of all sinful attractions and desires. Можно сказать, что сексуальное влечение, оно своего рода такой царь всего, величественный царь всех материальных греховных желаний. Right. And Srila Prabhupada, there's a number of incidents with Prabhupada. Несколько случаев было с Шрилой Прабхупадой. Shishi Gornitai Ki Jai. Srila Prabhupada was visiting one wealthy family of Hindu people who were supporting the movement. Однажды Шрила Прабхупада посещал одну богатую семью индусов, которые так или иначе поддерживали общество. And the husband, the father, he introduced all the members of his family. There were quite a few to Prabhupada. И этот отец семейства, так сказать, он представил Шриле Прабхупаде начал представлять всех членов своей семьи, которых было немало. This is my wife. Это моя жена. This is my oldest son. Это мой старший сын. This is his wife. Это его жена. And this is his oldest son. Это его старший сын. And his children. И его дети. And this is my second son. Это мой второй сын. And this is his wife. Это его жена. And these are his children. Это его дети. Их And дети. this is my third son. Okay. Third son. Третий сын. And this is his wife. Это так далее. And this is their children. Да, эти дети. И так далее. And this is my daughter. Это моя дочь. And this is her husband. А это ее муж. And these are her И children. поехали. And there was this whole, what would you say? Orchard, yeah. There's this whole orchard. Такая целая очередь из отпрысков. Отпрыск means Okay. progeny. Okay. Anyway, and at some point in this whole lengthy procedure,
Prabhupada turned to one of his disciples. И в ходе этой процедуры длительной Прабхупада повернулся к одному из своих учеников. And Prabhupada told the disciple, Он сказал ему: "This is my sex life." это моя сексуальная жизнь. I mean, it's a family. They're trying to help each other. And, they're pious, sort of pious. So, it could be a lot worse. But still, it's basically sex life. И, конечно, это семья, это благочестивая семья, можно так сказать. И они стараются помогать друг другу, и все хорошо. Но, с другой стороны, если просто посмотреть на это, то все это результат сексуальной жизни. And for our devotees, particularly grihastas, but for everyone, we should note that grihasta life is not just a license just to enjoy life as much as you want. Но для преданных мы также должны иметь в виду, не упускать этот факт, что жизнь грихастха ашраме – это не просто такая лицензия на то, что мы могли спокойно жить и наслаждаться по полной программе всем, чем можно. It's a license, and just like you have a license to drive a motor car, это своего рода лицензия, как вот вы имеете лицензию на вождение автомобиля. You can't, not everyone can just drive up and down the street. You need a license, and it's an official thing. Лицензия – это нечто официальное. Вы не можете без нее просто так ездить по улице. But when you get your license, you cannot drive up and down, what's it, Krishna Bharanas, улица 200 километров. Даже получив эту лицензию, вы не можете по улице Кришна Барана ездить со скоростью 200 км в час. And when the police stop you, you pull out your license, say, "No problem, I have a license." А когда полиция остановит вас, вы достанете свои права и покажете, в чем проблема, у меня же есть лицензия. Or even more drastic, if you have a license to own a gun. Например, еще более такой, скажем, суровый случай, когда у вас есть лицензия на ношение оружия. Yeah, you need a license. Тоже нужна лицензия. You can't just go and shoot people and then tell the police, "No problem, I've got a license." Вы не можете просто взять, застрелить кого-то, пойти и показать полиции и сказать, что в чем проблема, у меня же лицензия. You need a license, and there's a test for a license, but that means you can operate in that field only according to certain standards. Для того, чтобы получить эту лицензию, вы должны пройти тест определенный, и сама лицензия, она подразумевает то, что вы можете оперировать в определенной ситуации, следуя определенным правилам. So actually, in Krishna consciousness, Grihasta ashram is, it is a license to engage in a certain amount of sexual activity. Можно сказать, что в сознании Кришны Грихастха ашрам – это своего рода лицензия для того, чтобы, скажем, быть задействованным в какой-то степени в определенной сексуальной жизни. But actually, it is really the whole arrangement is meant to be an arrangement so that the husband and wife gradually progress and gradually become free from those attachments. Но на самом деле, если рассмотреть это более широко, то можно увидеть, что грихастха ашрам – это определенное устройство, уклад, который позволяет мужчине и женщине, мужу и жене в конечном итоге, пройдя через все это, освободиться от этого влечения. Dealing with another person, your husband or wife, who has other ideas about life than you have. Sorry, I didn't get. You have to deal with another person, your husband or wife, who has different ideas about life from you.
Yeah. То есть это подразумевает то, что вам придется иметь дело с другим человеком, мужчиной или женщиной, мужем или женой, да, в семье, который имеет совершенно другое представление о жизни. The husband initially may think, I have got my wife, she will serve me in a very humble way. Мужчина, например, может подумать так: вот теперь у меня есть жена, и она должна мне служить очень смиренно. Yes. But maybe she's thinking about him in the same way. А может быть, она думает таким же образом о нем. And then a child comes along and it is just a different story. А когда появляется ребенок, это вообще меняет все. And then a second child comes along and it is even more different story. А когда второй ребенок появляется, это вообще другая история. And then a third child comes along. И так далее. Well, I tag dali, shags a shagam tag dali. A fourth. Четвертый. Yeah. We had когда я был маленький мальчик, у нас был соседи были. У них были 15 детей. Харибо. 15. And we would visit occasionally. Вот и мы навещали эту семью иногда, 15 детьми. On one side, two children were killing each other. В одной части дома двое из детей, они просто убивали друг друга буквально. On another side, another two children were screaming at each other. В другой части двое, они просто орали друг на друга. Another side, one child was smashing something. На другой стороне дома какой-то один из детей, он разбивал что-то. And that was only 5 of them. There was another 10. Это я перечислил только 5, еще плюс 10. And you know, I'll tell you one true story. Listen to this. It's a little interesting. И одна маленькая интересная, правдивая история. We have in Pretoria, Johannesburg, South Africa, one nice Hindu man. He's a friend of our movement. В Южной Африке, в Йоханнесбурге, у нас есть один хинду, который является другом нашего общества. And he has 2 wives. И у него 2 жены. Yes. And they live together. И они живут вместе. And the 2 wives have not killed each other. Have not? Have not killed each И other. 2 жены эти, они еще не убили друг друга. If there's 2 wives, often they kill each other. Если, как правило, 2 жены, они очень сильно ссорятся и убивают друг друга. May the strongest win. Пусть Anyway. победит сильнейшая. But no, they survived and No. they've lived together for many years. Но как-то они ужились и живут вместе уже много лет. And like at least 30 years, perhaps a little more. Как минимум 30 лет, а может и больше. He bought a property and asked us to come to do a program at his new property. Он приобрел имущество, недвижимость и попросил нас приехать провести программу там. And we came, and there were 300 people. Мы приехали, и там было 300 людей. Well, from the 2 wives, he has 30 children. И от 30? Treats it. И от 2 жен у него 30 детей. Это не шутка. Это не шутка, да? Не шутка. Это правда. And then those children, they're all adults. Now they have so many children. Все эти дети уже взрослые, и у них у всех тоже есть свои дети. And this was now a family gathering for this program. There were 300, and they were all direct, immediate family members. И это было, все эти 300 человек, это было семейное собрание, и это были вот только члены их семьи. And we asked the gentleman, you know all these people? Мы спросили его, а ты всех их знаешь?
He said, no, I don't know half of them. Он сказал, честно признаюсь, я не знаю половины из них. And of course, now we're talking about something which is very extreme. Сейчас мы говорим о таком, как крайняя ситуация, такая экстремальная. Yeah, but Srila Prabhupada made an interesting comment Шрила Прабхупада комментирует, that illicit sex life can destroy everything. он говорит, что незаконные половые отношения, сексуальная жизнь, она может разрушить все For the devotees, для преданных. if they get just too much attached and involved in this, it can just ruin their lives. Если преданный слишком сильно привяжется к этому и будет вовлечен в это, оно может разрушить его жизнь. And I was just in England just a matter last week. На прошлой неделе я был в Англии как раз. And all of my godbrothers, hundreds of them, who were very nice devotees, going back like 30 years or so. И многие из моих духовных братьев, которые были хорошими преданными 30 лет назад, Some of them sometimes come on Sunday. кто-то из них иногда приходит на воскресную программу. Many come on Janmashtami. Многие приходят на Джанмаштами. Maybe Prabhupada's Vyasa Puja. Иногда на Прабхупада Вьяса Пуджу. Otherwise, you don't see them. В противном случае их просто не видно. Some of them are trying to be devotees, Кто-то из них пытается оставаться преданными, but they have to work so hard. но им нужно так сильно трудиться. It is. Anyway, we have to recognize reality as much as reasonably possible. В любом случае, нам нужно постараться разглядеть реальность событий, насколько это возможно. And therefore, in Grihastha life, it is important and very valuable to actually follow the regulative principles. И поэтому в Грихастха ашраме является важным и следовать регулирующим принципам. Yeah, I mean, particularly the no illicit sex principle, of В course. конкретном случае нет незаконного отношения вне брака. Sometimes devotees become confused. What is this regulative principle, no illicit sex? What does it mean? Иногда преданные, они сбиты с толку и не понимают до конца, что же это конкретно обозначает. Что такое незаконные половые отношения? And some of them, in, you could say, an optimistic type of mood, they think it means sex life only with your husband or wife, no one else. Yeah, and that's okay. И такое оптимистичное мнение, одно из мнений, говорят, что это обозначает, что секс может быть только в рамках семьи между мужем и женой. Anything else is illicit, but as long as it's between husband and wife only, it's not illicit sex life. Все остальное это незаконно, но когда это в рамках семьи, это все в порядке. К сожалению, преданные, это неправда. It's not true. Illicit sex life, not illicit sex life means only one time in a month at a certain time for the actual purpose of producing a child. Но на самом деле я вынужден вас разочаровать, и по-настоящему это обозначает, что только один раз в месяц, в определенное время, и только для зачатия ребенка. Anyway, this is the material world, and it is a difficult place. В любом случае, мы находимся в материальном мире, и это достаточно неприятное и трудное место. And the idea is that having been with the same person practically, every day, all day, for many years. И быть все время с одним человеком на протяжении многих лет, каждый день. And having brought up a child or some children also for many years, which is just not easy. И вот
так воспитывать детей тоже на протяжении многих лет, что тоже не очень просто. Это правда? Кто знает? Это правда. So at the end, as you're entering into old age, then just like the idea is sort of like a warrior who has survived a battle. You come out like, I managed it. I came through that. И когда уже человек достигает старости или зрелого возраста, да, старости, да, он, проходя через все это, у него такое чувство, что он как воин, который одержал победу и с таким облегчением говорит: я, слава Богу, справился с этим. Slava Bog. Yeah. And yes, and then with a real determination and with realizations, then have that decision. Now I'm just going to conclude my life in Krishna consciousness. И с полной решимостью, и с полной реализацией того, что вот то самое время, когда мне нужно конец моей жизни, довести до мою жизнь до конца в сознании Кришны. Anyway, простите меня, пожалуйста. Sorry that we say these things, but I think this is Krishna consciousness. Я прошу прощения, что говорю об этом, но я думаю, что это сознание Кришны. And today, I don't know if you're aware, today is the disappearance day of two very, very great devotees who are like interesting examples in regard to the subject matter. И не знаю, в курсе вы или нет, сегодня день ухода двух очень выдающихся вайшнавов, которые так или иначе связаны с этим. Today's disappearance day of Vamsidas Babaji Maharaj. День ухода Вамшидас Бабаджи I don't know Махараджа. if you've heard of him. Не знаю, знаете ли вы о нем что-то? He was an associate of Bhaktivinoda Thakur and Srila Bhaktisiddhanta. Он был спутником Бхактивинода Такура и Бхактисиддханты Сарасвати. And he was an extreme renunciate avadhuta. И он был такой крайне отреченный авадута. Yeah. And actually some of his activities were really, by our standards in sadhana bhakti, some of his activities were practically a little bizarre. И согласно, если смотреть с точки зрения наших стандартов жизни в сознании Кришны, какие-то из его действий, они совсем выходили за рамки нашего нормального понимания. I'll give you one example. Я приведу один пример вам. Once one devotee was visiting him at his little place of living in Navadvip. Один преданный посетил его как-то в месте его проживания, маленькое место его проживания в Навадвипе. Vamsidas Babaji would not speak directly to people. Вамшидас Бабаджи, он никогда не говорил прямо с людьми. If he wanted to say something to someone, he would speak to his deities. Если вы хотели что-то ему сказать, нужно было сказать сначала его божествам. At least generally that was what he did. Это общее правило было, как он поступал. So they're sitting there in front of the deities. Они сидели там напротив своих этих божеств его. And Vamsidas Babaji turned to the other devotee. И Вамшидас Бабаджи повернулся к преданному. Well, he had Gaunitai, he had Gopal. Those were the main deities. У него были его главными божествами был Горнитай и Гопал. So he turned to the devotee and said, "Did you hear what Gauranga just told me?" И он повернулся к этому преданному и сказал: "Ты слышал, что сейчас Гауранга сказал мне?" And we don't want you to start telling devotees, "Did you hear what Gaunitai just told me?" И мы, конечно, не хотим, чтобы вы сейчас начинали имитировать это и говорить преданным: "Вы слышали, что сейчас Горнитай вам сказали?" So, okay, yeah, did you hear what Gauranga told me? No, I didn't hear Преданный anything. удивился, сказал: "Нет." And Vamsidas Babaji said, Gauranga told me. He said, Vamsidas, you're getting too old to go out and beg food.
I will go and beg food for you. И Вамшидас сказал, Гауранга только что сказал мне, что Вамшидас, ты становишься уже слишком старый для того, чтобы идти собирать подаяние, еду. Я пойду и буду собирать его за тебя. And Vamsidas became silent. И Вамшидас, он затих. But he is just sort of quietly whispering, Gauranga wants to serve me. И он только можно было тихо слышать, что он шепчет, Гауранга хочет служить мне. Suddenly he jumped up. Он вскочил. He grabbed a stick. Он взял палку. And he's threatening Gauranga, the deity. He said, you try to serve me, I'll break your leg. И он начал угрожать этой палкой божеству Гауранги и сказал, если ты будешь пытаться мне служить, я сломаю тебе ногу. Haribol. So anyway, Vamsidas Babaji, there's a biography. If you want, you can read it. It's got all sorts of, extraordinary things in it. Есть биография Вамшидас Бабаджи. Если вы хотите ознакомиться, вы можете почитать там в этой книге множество очень удивительных, нестандартных вещей о его жизни. Nestandартных, yeah. Then today is also the disappearance day of Raghunandan Thakur. Также сегодня день ухода Рагунандан Такура. And he was a very great devotee and associate of Lord Chaitanya. Он был великим преданным и последователем Господа Чайтаньи. He was the son of, I think, Mukunda Dat. Он был сыном Мукунда Даты. And they lived in a place, it's not so far from Navadvip, it's about an hour's drive or something. It's called Srikanda. И они жили в месте, которое находится неподалеку, где-то час езды от Навадвипы, называется Шрикханда. So Mukunda, the father, he wanted to train Raghunandan in deity worship. И была история, когда Мукунда Дата, он хотел научить своего сына поклоняться божествам. And they had a deity of Krishna, Gopinath. И у них было божество Гопинат. So Raghunandan was maybe 8 or 9 years old, something like that. И Рагунандана был 7 или 8 лет ему. And one day Mukunda told him, so today you can do the bhoga offering, the lunch, food offering to Gopinath. И Мукунда Дата, отец, сказал ему, сегодня ты будешь предлагать божеству обед. Gopinath. So, okay, and he explained the procedure. И он объяснил ему эту процедуру. And then he said, I'm going out, I'll come back later and you can tell me how it went. Я сейчас ухожу, потом, когда вернусь, ты расскажешь мне, как все прошло. So he came back later and spoke to Raghunandan. И когда он вернулся, он обратился к мальчику. And he asked him, so how was it doing the offering? What was it like? Он спросил, как все прошло, как предложение? And Raghunandan said, it was really difficult. И Рагунандан сказал, это было очень трудно. Well, what was difficult? И он поинтересовался, а что было такого сложного? Did you forget the mantras? Ты забыл мантры? No, I remembered the mantras. Нет, я все мантры запомнил. Did you forget, how to do the offering? Ты забыл, как предлагать это обед? No, I remembered everything. Да нет, я все помню. Well, what was difficult? Так что же было сложно? It was so difficult getting Krishna to eat. Было очень сложно заставить Кришну поесть. It was too much. Это было слишком. And Mukunda was thinking, what does this mean? Мукунда подумал, что это значит? But then he thought, okay, let's just not worry about it. And he said, well, give me some prasad. И он сказал, ладно, бывает. Где прасад? And Raghunandan said, prasad? There's no prasad. Рагунандан сказал, какой прасад? Никакого прасада нет. You mean you ate all the prasad yourself? И он сказал, ты что, съел весь прасад?
No, Krishna ate it. И он сказал, нет, Кришна сам съел. There's no prasad. Нет, просада не осталось. And Mukunda's like, what is going on И here? Мукунда был в таком замешательстве. So next day he told Raghunandan, you do the offering again. И на следующий день он сказал, что Рагунандан, сегодня опять ты будешь предлагать. And I'm going out. Я ухожу опять. So he just went outside, but then he was looking in through a window secretly. Но как только он вышел, он решил спрятаться и посмотреть за происходящим из окна. And so there's Raghunandan brings in the offering plate, puts it in front of Gopinath. И Рагунандан он вносил тарелку с Богой и поставил перед божеством Гопинат. Rings the bell, chants the mantras. Звонил в колокольчик, произносил мантры. Then you're meant to come out. И сейчас нужно было уйти. He didn't come out. He just remained there, kneeling there, looking at Gopinath. Он не встал и не ушел, он остался сидеть и смотрел на божество Гопинат с ожиданием. And Mukunda heard Raghunandan saying, Krishna, please eat the food. И Мукунда услышал, как Рагунандан обращается к божеству и говорит: Кришна, пожалуйста, поешь эту еду. Please eat the food. Пожалуйста, съешь эту еду. Please eat the food. Пожалуйста, съешь эту еду. And Gopinath stepped off the altar and started eating from the plate. И Гопинат сошел с алтаря и начал есть с тарелки. And Mukunda was just astonished completely. И Мукунда был поражен увиденным. So he came in then, in the middle of all this. Он опять вошел посреди всего этого действия, он вошел в комнату. Gopinath at that time was eating one laddu. И Гопинат в то время как раз ел ладу. As soon as Mukunda came in, he froze, just like a deity. И как только Мукунда зашел, он в это же мгновение замер, стал как божество обратно. And that laddu became, solid metal. И эта ладу, которая была у него в руке, она также стала частью божества. And unfortunately, that deity was stolen about 20 years ago. К сожалению, это божество было украдено около 20 лет назад. Something like that. Now they have a replacement deity there. Сейчас это божество заменили. But there's a very famous pastime involving Raghunandan and Mukunda. Тем не менее, это очень такая уникальная, интересная игра, в которой были задействованы эти два преданных, Мукунда и Рагунандан. And later, like some months later, they went together with the devotees, all the Bengali devotees, to Puri to see Lord Chaitanya. Несколькими месяцами после они, Мукунда и Рагунандан, они отправились с другими бенгальскими преданными в Пури для того, чтобы встретиться с Господом Чайтаньей. So they came in and they met Lord Chaitanya. They offered obeisances. Они вошли, увидели Господа Чайтанью, предложили свои поклоны. And Lord Chaitanya looked at them. Господь Чайтанья посмотрел на них. Now, they're father and son. Отец и сын. And Raghunandan, the son, he is maybe 8 years old. И Рагунандану было 8 лет в то время. And Mukunda, the father, he's maybe, 35 or something like that. И Мукунда, отец, ему 35, где-нибудь так. So Lord Chaitanya is studying them. И Господь Чайтанья внимательно изучал их. Then he asked them, tell me, which one of you is the father and which one is the son? И потом он, обратившись к ним, спросил: а кто из вас на самом деле сын, а кто отец? And of course it was obvious. И, конечно, это было очевидно. But Mukunda, he thought about it, and then he said, actually, I think Raghunandan is my father, and I'm his son. Но Мукунда, он сказал, что на самом деле я чувствую, что Рагунандан, он является моим отцом, а я сын. And Lord Chaitanya said, you're right. Господь Чайтанья подтвердил это.
And he said, he who awakens your Krishna consciousness is your father spiritually. Он сказал, Господь Чайтанья сказал, что тот, кто пробуждает твою духовную преданность, тот является твоим духовным отцом. The last part of this story about how they met Lord Chaitanya and spoke with him, that's in Caitanya Charitamrita. И завершение этой беседы, этой встречи с Господом Чайтаньей, оно находится в Чайтанья Чаритамрите, можно изучить. Yeah, so Mukunda was a grihasta. Мукунда был грихаста. But he was a Krishna conscious grihasta. Он был сознающим Кришну грихастой. And therefore his children, like his son Raghunandan, they were just pure devotees. Поэтому они были вместе с его сыном Рагунанданом, они были просто чистые преданные. And that's the challenge for grihasta devotees. И это своего рода испытание для преданных грихаст. You have to try to, husband and wife, remain as Krishna conscious as possible. Мы должны стараться оставаться в сознании Кришны, насколько это возможно для мужчины и женщины. But then you have to train your children, and they should actually become nice devotees. Но также мы должны воспитывать своих детей в таком ключе, чтобы они стали хорошими преданными. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Any comment or question? Есть ли какие-то вопросы или комментарии? Oh, okay. No, it's not No. a question. Oh, sorry. Okay. Sorry, yes. Простите, а у меня есть личный вопрос, который бы я не хотела оглашать. Если я подойду, вы переведете, я спрошу, потому что вопрос касается семейной жизни. What was that? I didn't. She has a personal question to you, and she wants to ask you in a private way. Oh, I see. Just right now. Oh, okay. We can try. Still answer. Okay. Srila Prabhupada ki. Hare Krishna.